our third match of our final day here. 9-3 the overall score in favor of Team Ontario over Team Quebec in the first edition of the Pagulayan Cup. And it looks like Quebec has just won the leg. Trailing in matches 9-3. And it's doubles action. Morra-John Morra, Mario the Elder, and Nicolas Charette-Martin Daigle. Okay, I've had a coffee, Russ. I'm good. You're going to stop nodding when I ask you questions? I'm awake. Okay. It's noon. It's just noon anyway. Illegal break. Well, that's an illegal break. And I guess the cue ball doesn't count as going behind the head string, does it? No, 2 balls down, and none went past the head string, so 1 ball short of making it legal. And what's more, though, is... But you see, this is where I say this is a bad rule. Because now, what advantage does Quebec have? Now, do they have the option of allowing Ontario, of putting Ontario back in? They should. Because if you've made an illegal break and you can't see the optic ball... They're looking to push, obviously, because you can't see the 2. And so the illegal break, it almost doesn't even come into play. It's like not having made a ball, basically. I guess your only punishment is that you don't come back to the table. You don't keep playing. Well, Martin was leaning like he was desperate to get that cue ball a little further into the middle of the table. I'm not sure why exactly. Well, I guess they rail. Welcome, Danielle. Bonjour, comment ça va, Jim? Yeah, welcome. Danielle Chabot joins the commentary crew here. I'm going to leave you so you can speak French with Danielle now. But this is, I'm going to be able to speak French when I leave. On va te laisser seul avec Jim. Ça va faire comme la tour de Babel. Exact. J'arrive à un moment quand même critique. On parlait justement, Daniel, de le fait de le bris illégal qui ne donne pas vraiment un avantage à l'équipe qui vient à la table, surtout quand tu vois pas le beau objet. C'est ça. Il y a toujours on peut prendre le push, qu'on appelle. Oui, c'est ça. Push shot, mais effectivement, comme dans le cas qu'on vient de voir ici, là, ça n'a pas avantagé l'équipe du Québec du tout. Parce qu'on sait que si... Well, I think he's okay. On sait que dans ce cas-ci, si la boule est cachée sur la case, c'est ça. Donc le désavantage va à l'équipe qui arrive à la table. Moi, je pense que dans une situation comme ça, parce que là, je ne connaissais pas ce règlement-là. L'option. L'option avant qu'on commence cette semaine, c'est l'option de... he just bumped it enough. Il a juste tassé assez. Mais je crois qu'on aurait dû, c'est mon opinion personnelle, de faire un petit peu comme au snooker, donner la chance au gars de dire tu joues à partir de là. L'équipe qui a le bris, qui reçoit le bris légal, elle peut décider à l'option de dire c'est à vous à jouer. Donc, eux, ils peuvent prendre le push shot à ce moment-là. On va rappeler aux gens que le bris illégal, c'est tout simplement que s'il n'y a pas 3 boules, lorsqu'il n'y a pas une boule empochée, il n'y a pas 3 boules qui vont derrière la ligne. Si on fait une boule, il faut qu'il y ait absolument 2 boules. C'est ça. Chaque boule empochée compte comme une boule à avoir traversé la ligne. Exactement. 2 boules, donc il y a une boule qui va derrière la ligne, on est correct. Si on fait 2 boules sur la case, puis il n'y a aucun participant qui a envoyé la boule derrière la ligne, bien, la case devient illégale. The ball where they've got that white exactly where they want it. This has not been the easiest run out. No, it hasn't. Look at what his son leaves him.
Extension called. On demande une extension parce que l'épaule est vraiment mal placée pour soit l'empochement au side ou soit l'empochement dans le John coin. ne croit pas que l'empochement est là. John doesn't believe the foul is on. No, but how often do you see the son come and advise the father? Yeah. Well, he had to. He left him in that precarious position. Voyez-vous, en coupant plus, on risque de manquer le coup. Really. Dans ce cas-là, Tricky 9-ball here, and I'll tell you, this is far from easy. He doesn't have to do anything with the cue ball, though. Just has to play the pot. Just has to play the pot. Mr. Smooth. Mr. Smooth. c'est bien pour l'Ontario. Sans prendre pour le Québec, mais je prends évidemment pour le Québec. Et je trouve que pour avoir suivi tous les matchs en ce moment, jusqu'à maintenant, les Québécois n'ont pas su profiter des erreurs des Ontariens jusqu'à maintenant. Comme dans ce cas-ci, c'est encore le Québec qui aurait dû avoir la priorité. Ouais. Et puis, ils n'ont pas profité de cette erreur-là, de l'illégalité de la casse. De toute façon, moi, je suis pas partisan. Je viens de Québec, mais je ne suis pas partisan Québec. Je suis partisan de billard. Puis on a une opportunité maintenant de voir le billard à un niveau de classe mondiale. Peu importe qui gagne, parce qu'il y a tellement peu de Jim peut vous dire, il y a Jim, how many matches did you say have gone hill now? 3 matches and they've all gone to Ontario. 3 matchs, ils sont finis 5-4. C'est Ontario qui avait gagné. Fait que les matchs, il y en a beaucoup de matchs qui étaient serrés. Ça a fait toute une différence sur le feuille de pointage. Fait que la qualité, c'est vraiment bon. Moi, quand je dis tantôt, c'est pas une question. Tous les joueurs pour moi sont d'égale force. Mais la question, c'est il faut que je dise que je suis partisan du Québec quand même. On reçoit nos joueurs ici. Ben oui. Mais effectivement, moi, parce que quand je disais tantôt, ils profitent pas des occasions. Jusqu'à maintenant, c'est ça qui a fait la différence. Et vous savez, vous disiez tantôt 3 matchs, 5-4. Mm-hmm. Il s'agit d'une partie, un revirement positif dans un sens qui change toute la vie. Ben oui. C'est pas... c'est sûr que le score on parle de 9-3 maintenant. Ça sera 6-3. Ça aurait été 6-6, je veux dire. Ça aurait pu être 6-6. Donc, le résultat indique pas vraiment... c'est pas une domination non plus, mais c'est des bons joueurs. Donc, tout peut arriver avec une petite erreur de rien. It actually is perfect. I don't think that it was the pocket that he intended for the 3, but the angle's perfect to land on the 4. I think they're ganging up on Mario, if you ask me, making it as difficult possible for him. Yeah, he's got to be a little careful here. His shirt is right near that 8. Ici, c'est faute sur toutes les erreurs. Donc, les participants... Yeah, and that was it. Not bending over, not being able to bend over correctly. Il n'était pas assez allongé. Il n'était pas à l'aise. Ouais. C'est ça. On fait souvent l'erreur, les amateurs, on fait souvent cette erreur-là. On se penche pas assez, on prend pas notre il pouvait pas. Il pouvait Exactement. pas le rythme. Il aurait fallu qu'il prenne That's what Alex should have got him to get the rest out. He was so adamant about it yesterday. He's playing with the rest. It's a chance, though, for Quebec Yes, here. it is. une bonne chance, effectivement, pour le Québec. Now, the 4 doesn't go, right? He's Ça va être une combinaison. Does a 4 Tough to tell. If it doesn't, he's got to force a combination. So if he does, he has to make sure it stays up and still keeps a shot on it. Oh, it does go. Oh, shoot. On n'est pas James, bien you could have placé put pour it. voir. No, exact. The vision is terrible when you're sitting here and you can't see it. We need that overhead look to see the access to the pocket. On rajoutera 2-3 caméras la prochaine fois. Juste celui d'en haut pour qu'on peut voir la table. J'ai demandé d'ailleurs à Guy Simon si c'était possible. Il me disait qu'il fallait les mettre plus haut au plafond.
Donc, il faudrait relever encore l'éclairage de quelques pieds pour avoir une vue parfaite. This will be light. Not bad. Bon coup, pour donner un angle. Well, it's a little more angle than he intended. Il a joué ici pour donner un angle de côté pour pouvoir redescendre en bas. Le pire coup, ça aurait été d'être droite sur la 8. Ouais. Fin de... Là, il va être obligé de remonter, toucher la bande ici et redescendre. He's going to have to hit this rail and come back down. He's going to hit 2 rails. 1, 2. Ah, très bon. Perfect. That's the way to do it. Perfect shot. Mark that one up, James. I'll give him that one. 1-1. Égalité, effectivement. Both racks against the break. Well, that's right. That's important as well. Ouais. Alex has been surprisingly quiet. You'd figure that he'd be all over Mario giving him stick now. Both of us had too much wine last night. Ah ouais? Ben oui. On peut l'annoncer tout de suite quand même. Le Gaston vient de se présenter dans la salle. Gaston Leblanc. Ben oui, on peut le dire Un en grand ondes, mais joueur, un grand joueur de billard. Et puis on peut le suivre depuis qu'il a quitté le monde du billard. On le suit à travers sa fille, Ça fait Maud Aimée Leblanc. Golfeuse professionnelle. Golfeuse professionnelle sur le circuit de la LPG. Et qui est la plus longue cogneuse, même parmi les Américaines. Ils sont quelques-unes seulement à avoir cette puissance-là, Wow. 260 Wow. verges. Very good break. Thin cut on the 3 here if he wants to try and attack it to the bottom right corner. But the cue ball looks like it's going to be running into some traffic. Option B would be to play the safety. And I think that's where he's going. Ah oui, beaucoup ici. That's it. Now these good players, though, they kick with so much accuracy. They're not just trying to hit the ball. They've got a specific area in mind. Oh, Yeah. imagine it. Avec beaucoup d'effets sur la bande. Well, it's bought Quebec an opportunity. Correct. Yeah. And only 6 balls on the table. It's open. 8 is actually even in a good position to get shape on the 9. It's very good. Oh, good shot. He hammered that in. Bonne position. Avec un petit rétro pour aller chercher la 5. Aux positions du côté, mais d'après moi, ça va être un rétro. Le tapis répond beaucoup. Oui, c'est très vite, très vite. Donc, c'est difficile de contrôler exactement lorsqu'on fait un rétro. Danielle's saying the table's playing fast and Yeah, it seems a bit faster than yesterday. is it? Yeah. J'aimerais le dire personnellement, c'est moi qui ai nettoyé la table ce matin. Extension count. It's going to
got to be a little careful here. Yes, He's he tucking does. his shirt in because he's queuing right over the 9. And we saw what happened with Mario when you can't get down on your shot exactly like you want to, although he seems to be getting down much better. Ah ouais. Oui, parfait. Je crois qu'il va This is a little more difficult now to get Yes, on the 8. He'll draw this to the side cushion and back Oh, over. right, okay. Play with bottom and left hand spin as he looks. Oui, dans le bas de la balle, avec l'effet sur le côté. Prendre la balle. There it is. Exactement. Anywhere you're going to finish here is going to be able to get you back on the 9. Il va falloir qu'il retrouve, Whoa, fasse un wait. petit retour, je crois, pour... He just has to screw back past the Yeah. side pocket and he's going to be fine. I mean, even if he left it there, he'd be fine. Ah ben, Although, You know something? Those like that straight shot? balls, when both balls are on a cushion, they're never easy. But he was Never off. as easy He as it was looks. Well, ici, he wasn't off by much, though. wow. je crois qu'ici, une boule comme ça, lorsqu'on on arrête l'élan, c'est le pire coup qu'on peut pas faire. Il faut un rétro, arrêter d'après moi, Un meilleur. peu solide, hein? Frapper plus fort dans la Did blanche. he baby it too much? Did the No, drag baby you know, it? sometimes you just try and when it's dead straight, you just try and cue it, and yeah, you'd have to ask him the sort of thoughts or the thought process that he had going down to for that 8. But that's a bad little miss. robbery there. You Yeah, that's a stole bad that. miss. Souvent, on voit ça chez les amateurs. J'ai la chance de donner des cours ici au billard. Et puis, ce que je leur dis tout le temps, c'est de ne pas arrêter l'élan. Don't stop the stroke. No, yeah, that's When what then you he's figuring. He stop the stroke, babied it. And Yeah. En moved the cue français, ball. oui, vous Toss bougez la boule et puis vous risquez de vous déplacer la blanche sur le mauvais côté souvent. C'est pour ça qu'on manque des petits coups comme ça. C'était pas difficile. Il faut suivre avec la baguette. Même Mais- ça, on fait un stop. Instead of, like, I would think that si il aurait dû peut-être, s'il voulait le stopper là, il aurait dû jouer plus fort, mais dans le centre de la blanche, Et puis le continuer, stopper là, c'est ça. Mais au lieu de le glisser. Exactement. Il faut faire le follow-through même si on joue Yeah. fort. You're nodding again, I'm radio. I'm not well because I'm agreeing in French. One, two balls down, La but blanche one of them empochée. is the white one. Well, it's not like Quebec didn't get their opportunities now. You've got to be taking advantage. Ils ont eu l'opportunité, là, puis là, il y a une autre Une autre opportunité. opportunité. C'est pour ça que je disais que jusqu'à maintenant, le Québec n'a pas profité Ouais. des avances qu'il y avait. He wants to be right around the side pocket. Not in it though, just around it. Not in it. Il fallait qu'il reste absolument en haut du côté du 16 C'est ça. pour avoir une position sur la 3. Sinon, plus bas, il aurait été probablement dans l'emballage. And he's got to hit this well, too. Yeah, he'll feather this too. He's got to hit this with kind of a drag shot. Right. Where you play with slow bottom to kill the speed. Ici, ça va être d'arrêter la boule, la blanche. That 9 was a problem, for Yeah, sure. yeah, yeah. That's right. Yeah. That drag shot got him. Voyez-vous, c'est ça. La difficulté, c'était d'arrêter la blanche au bon endroit. That's deux fois. That's the second time the drag shots got him. Ontario has to be happy to get back to the table after a scratch yeah. on the break Yeah. and everything open. That's just not. Tu gagneras pas quand ta boule en main, ton équipe, des adversaires Extension call. Someone needs to tell Mario he doesn't ask for an extension from us. commentators. No? The commentators don't give extensions. Refs do.
Well, he's left that 3 just poking out slightly. I don't think Nicolas can make it. Pas de sécurité. Ouais. Ta boule en main, t'es sur la table, toutes les boules sont ouvertes, puis t'es pas capable de finir. Ouais. Tu peux pas avoir de succès de même. Non. Well, I didn't think he could make it. It was wide open. And he's Wide gonna foul open. again? No. Ça, Safety. Ça, c'est une grande opportunité. That's not quite the safety I had in mind. It's a bad miss, though. Yeah, Bad it's a miss. But it's close enough to the pocket. I mean, he hits this. If he makes contact, the 6 is in the way. Il a essayé ici, on dit foirer la bande avec l'effet pour qu'elle revienne plus rapidement. Le 6 était en chemin, par exemple, je pense. Oui, Ouais. c'est pour ça que le coup était difficile. Il aurait fallu qu'il foire plus la bande encore avec l'effet. It's quite incredible in this game where a bad miss results in an outstanding snooker. You know. Look out. Look out. Wow. Wow. Oh no. And don't even for 1 second think would you that play was it bad like luck. That was a horrible shot. Yeah. He You have ball in hand. didn't need to be anywhere near the corner pocket. But you have ball in hand. You could have just created a natural angle with not having to put any effect on the cue ball. You could have just played it where you want to roll. I think the reaction, he played extreme top. I think the reaction just stunned him. Oh, really? I don't think he expected to be anywhere near the corner pocket. Just totally misjudged that. But did it look like there was some unintentional siding on the ball because it bananaed off the cushion? Yeah, I think he totally misjudged it, Russ. Wow. Je crois que dans ce cas-là, il y avait trop d'effets pour... Mais moi, j'ai dit ça, mais Jim, spectacle. il pense qu'il n'a pas réagi comme Martin pensait qu'il n'était pas réagir. Mais ta boule en main, pour que tu n'as pas besoin de mettre tant d'effets. Absolument pas. Tu peux placer la boule où tu veux. Là. On dit que le billard, c'est un jeu d'erreur. On en a la preuve ici. He says it's a game of errors. He says you have the proof right there. Yeah, many times in any cue sport discipline, it's not what you make, It's what you leave. it's what you miss. What you miss, yeah. Un effet sur le côté, This is perfect. les 2 bandes, parfait. Experience. Exactement. Well, I didn't mark that one in until the 9 went down. But it's confirmed 3-1 now. Well, Quebec is almost throwing this one away. This has not been the best showing. Certainly not what I expected. I don't know if you and I chatted before the outset, but in my mind, looking at the two teams, I thought Quebec might have been slight favorite. Il dit avant le match, avant que le tournoi commençait, Il était favorisé. Il pensait que Québec était favorisé. He says he On agrees with pensait, you. oui, on Yes. croyait tous. We all believe Pas that. parce que l'équipe de l'Ontario est moins bonne, Not because the team from Ontario was worse. très très bonne, mais They're on very pensait good. que I just don't think that Quebec has performed. I mean, they haven't had a lot of luck. The first 2 days, the luck has really favored Ontario. yeah, but you know, I would like to say that in English. There was a little bit stress. Stress too much under pressure? Yeah. I saw that when they arrived. You know, the guy was, you know, with Alex keeps Alex everybody loose. Pagulayan,
You can have fun. That's right. You have to be relaxed. Yep. That's a Keeps fun. everybody loose and upbeat. Oui. Perfect captain, really, Daniel. Oui, effectivement. On disait que c'est un parfait capitaine, Alex, parce qu'il a su détendre ses troupes, il a su les animer, et ainsi de suite. Non pas qu'Alain n'a pas pu le faire, mais Alain il est blessé au genou. Puis je le sentais cette semaine lorsqu'il venait me voir. Il me dit il dit, je suis pas dedans, j'ai mal au genou. Je pourrais pratiquer moins parce que j'ai mal au genou. Donc, moralement, il peut pas. Il se sent moins bien, donc l'enthousiasme est moins là aussi. Donc, ça aurait dû être au capitaine, probablement, de prendre la relève. Mm-hmm. Danielle was saying that Alain Martel being injured, and organizing the tournament, he's not happy about the amount of practice he's been able to get in because of his injury to his knee, blah, blah, blah. Hasn't been able to assume the role of the captain, and it's Danny Hewitt who's the captain, and didn't put the team spirits up. Luke Salvas said to me this morning that he thought Danny Hewitt was the wrong personality to be a captain because he's more introverted. He's not an outgoing personality. He's a competitor, great competitor, and a great guy. Yeah. But for a captain, you want somebody that's going to be a little bit more outgoing. Willing to talk, willing to help. Yeah. And Danny is very focused on his own game. Yeah, that's right. That's the difference. That's right. Luke, for all intent and purposes, has acted as the captain and the soul of the team. C'est Luc qui a démontré, en fait, d'être le capitaine et l'âme de l'équipe. Exactement. Jusqu'à maintenant, effectivement. Ouais. Que je suis rassemblé un petit peu plus les joueurs. Puis il est le meilleur joueur de l'équipe à date, lui et Alain. I think him and Alain are the two best players on Team Québec. Mm. On a une chance en or aussi du côté du Québec là, de reprendre l'erreur. That was a nice shot by Martin Daigle. He's a player that, for me, has underperformed too, and certainly Nicolas. This is a big stage for Nicolas Charette. Sure. He's not accustomed to, really playing players the sort of ilk of John Morra and Alex Pagulayan and Eric Corlifson. Mm-hmm. I mean, there's three players on the Ontario team that all have tons of international experience and have success internationally. That's right. Ici, Martin va devoir donner un petit angle pour la boule numéro 6 afin d'aller récupérer à 7 l'autre côté de la table. He almost missed that 5. Yeah. He's a little jerky with his motion. Right. He played better earlier in the team event. He played much better with Danny Hewitt. It looks like he's lacking confidence this morning. One of those idiosyncrasies with pool too is day to day things change like the weather. Ici, sans complication, on fait un stop shot, un coup arrêté. Et le vide dans le côté, ça va être... Overdrew it. Trop d'angle ici. Overdrew it. Ouais. Je crois qu'il va devoir aller à la bande en haut pour revenir, pour se placer. Il vient de demander de revenir par, avec un coup retrait. Exactement. Hit that one with a little more authority. Did you notice how his cue went after it went through the white? Yes, I certainly did. He bent that elbow He's feeling the pressure. Yeah. Oui, on va y enlever un petit peu de pression sur les épaules. Avec un coup comme ça.
He overscrewed on the 7 to leave, not the perfect position for Nicolas on the 8. And then he had to play a longer 9 than he probably should have had to play. And 3-2 the score in favor of Ontario. That missed 8 that he suffered when they were cleaning up is still fresh in his mind. Yeah, you got to live in. I've said, Russ, you got to live in the present to be successful in pool. It's hard to shake those. You got to keep those negative thoughts out of your mind. It's very. We say that. Now, what's the trick to doing it? Because obviously, at a player of that level, that you're supposed to make those with your eyes closed, and you miss it under a critical. Look at the way the Filipinos and a lot of the top players handle it. I mean, they'll be distraught at the moment in time, but you don't see them shake their heads anymore. It's done. The misses come, move on. That's finished. Yeah. Ben, c'est la qualité de tous les grands joueurs. On regarde au golf, les bons joueurs de golf, ils peuvent faire un double bogey. Ils vont venir tout de suite avec 2 birdies souvent. Parce que le coup est oublié. Dans le cas, on sent effectivement beaucoup de pression. Martin, il a manqué un coup tantôt. Puis on le sent qu'il est plus intimidé par les... Pourtant, c'est sûr que lorsqu'on est dans la foule, on est commentateur, ou on regarde, on se dit c'est des coups faciles. Mais sous la pression, les coups deviennent différents. Ouais. On peut... je suis certain que Jim comprend cet aspect-là aussi parce que il fait de la... Jim, you played professional in England. When you have a lot of pressure on the shoulder, the shot, they are different a little bit. But for the great player, you never see, you don't have that pressure. Daniel, when I knew that I was nervous, I made a conscious effort to slow myself down. Yeah. And just try and let my concentration level To put the kind of pressure. take over. Yeah. Jim, il donnait le truc que lorsqu'on a de la pression sur ses épaules comme ça, de ralentir notre jeu afin de revenir à notre partie. Assault on the referee there. Martin vient de demander de retourner en haut. This is just off angle, is it not? Well, he doesn't have to do anything. The 6 is over the other corner pocket. So you just stop it there. Yeah. Un petit coup arrêté pour la carte et on va avoir l'angle parfait sur la 6 pour venir en haut. Il faut s'assurer dans ce cas-ci d'avoir un petit peu d'angle sur la 7. Je ne sais pas si on va l'avoir. Je pense qu'il l'a. He's got an angle on this, James? Slight angle. Yeah, slight angle. He can get over to the other side of the table and play the 8 in the corner. Ouais. On fait suivre avec un petit peu d'effet. Très bien. C'est pas facile d'un coup. Faire suivre avec l'effet en haut comme ça. But Ça he's demande beaucoup hampered now. d'habileté. He's going to be... Le 9 est dans ses jambes, là. Ouais. Beautifully Très stroked. bien. Très bien. He stroked that beautifully. On a pu voir qu'il n'a pas arrêté le coup. Il a fait son follow-through. Donc, suivre sur la baguette, c'est très important. Une égalité maintenant. All tied up. Peggle Leving. Well, close matches have all gone the way of Ontario. Let's see if this one follows suit, because 3-3
This is a key point. Tous les matchs sont importants pour le Québec. Ben oui. Actuellement. And the next matchup will be singles play. Ben Crawley and Martin Daigle stays on. So you almost have to give the nod to Martin Daigle in the next one. He'll be the favorite. Yeah, he'll be the favorite. Having- Although right now Crawley has the best winning percentage, I believe, of Team Ontario of the whole match. Although that could be in jeopardy having lost the opening match. But up until then, coming into today, he had the best winning percentage of all the players here. Du côté de l'Ontario, moi, je connaissais pas les joueurs. Je connaissais Morra. Alex Pagulayan, évidemment. Je connaissais pas les deux joueurs qui étaient là. Eric Orlison, tu ne connaissais pas? Non, et puis oui. M. Crawley est nouveau. Crawley. Crawley, c'est un J'ai nouveau. trouvé que celui qui m'a impressionné le plus, c'est sûr qu'Alex m'impressionne, mais ça a été M. Crawley. J'ai trouvé que c'est un monsieur qui est calme, qui contrôle parfaitement sa blanche. Dans toutes les situations, il était dans une situation difficile, ça avait l'air facile tout le temps. Je sais pas si... Je disais à Jim tantôt, avant le début des matchs ce matin, Crawley avait été en tête pour le trophée Gaston Leblanc avec le meilleur pourcentage de victoire. Ah oui? Ouais. Ouais, effectivement, c'est un très très bon joueur. J'ai aimé son attitude. Illegal break and you see the opening ball, that's not bad. Never mind see the opening ball. Look at the lay of the land. Yeah. Like this is connect the dots. Correct. Just got to make sure he leaves the right angle. Thinking 3 shots ahead right now. He's given himself the 4 and the 5. It's where he wants to position the cue ball in attacking the 6 to leave the 7 on. C'est effectivement le coup, pour les amateurs, ce coup-là, le plus difficile, ce serait d'aller se positionner parfaitement sur la 6 pour revenir pour la 7. Ça va être l'angle qui va déterminer ça sur la BX5. Good stop shot. Il a indiqué qu'il l'a vu de côté. Oh, and he left him the angle he wanted. John said, try to leave me an angle, and that's exactly what he left him. Oh, he's punched up perfectly on that. Russ, you were saying the other day that, there just aren't that many father-son teams in the world, really, that play at this level. And I had mentioned Ernesto and Oscar Dominguez. Dominguez, that's right. And I'll tell you what, I can't think of any others. No. Très bien. Well, that one just got by the 9, thankfully, for Team Morra. But John has not been as gracious to his father as his father has been to him. He keeps leaving him in precarious situations. Beautifully stroked. Beautifully Il vient stroked. parfaitement pour la 9, effectivement. Pick your pen up. Get the pen? Get the pen ready? I think so. I have faith in the man with confidence. I mean, with experience. Four, 3, and Team Ontario will break in the next to try and close the door on this one and bring them to the hill in terms of match wins go. Now, what I meant by that was John asked Mario to leave him an angle on the 6, which he did. And then when he punched the 6 into the middle, he left him almost straight he left Mario almost straight on the 7, and he had to negotiate, get enough spin on the ball, still make the pot, and then just get it by the 9 ball.
John's not being nice to his dad. He was never a fun child. He had a rough upbringing. Must have. Mais qu'est-ce qu'un papa ferait pas pour son fils? Mais oui, mais comme je disais à James, on dirait que John, il laisse toujours Mario mal placé. Là. Il le laisse quasiment tout droit. Là. Il fallait effectivement qu'il fasse beaucoup d'effets. Puis il ne pouvait pas non plus en mettre trop dans le haut de la blanche parce que le danger, ça aurait été de s'empocher dans le côté. Comme vous avez vu, l'angle s'en allait. S'il jouait fort pour essayer de remonter pour lui donner une meilleure position, il aurait pu s'empocher dans le côté. Vous savez, ce que je voulais dire tantôt, c'est que quand on regarde les joueurs professionnels, tout bon joueur, c'est moins on se déplace sur la table, plus on a des chances de vider les tables. C'est toujours le principe. Donc, on doit avoir un angle qui va nous permettre toujours que ce soit facile. Here, Alex, easy, no problem. Bon, ici, on a un coup, c'est une grosse coupe où on va jouer safe. Wouldn't surprise me to see John push. Yeah, he's looking right now. Because I'll tell you, the safety's really tough here. You think he's going to try to cut it? No, I think he's just going to try and feather and hold the cue ball behind cover. Oh, no, he tried it. No, there's no way he tried to cut that. No way. No. He caught it too thin. He meant to hit it thicker. Non, dans ce cas-ci, il aurait dû jouer soit le push ou le But he didn't play it hard, though. No, he was trying to play half ball, get the cue ball over behind cover. The thin hit, there's no way it would have stayed on the 3, Russ. He wasn't trying to make it at all. He just hit it that bad. On a une chance en or du côté du Québec ici de reprendre l'arrière. Like I said, I think he'd have been better advised pushing. Yeah. And he looked at it for an instant. On va essayer dans le côté ici parce que, comme je disais tantôt, il pourrait en jouant fort. Aller chercher 2 bandes, venir. Mais c'est trop difficile. Stop the clock, please. On a demandé un arrêt ici parce qu'on pense que Mario a cassé 2 fois. Yeah, just a small issue, I think, with the shot clock. They're just correcting that. But Start the clock, please. The question is, they want to check the time. They're saying that they think that Mario broke twice, but I don't know that makes a difference. wow. Ça, c'est un coup. Wow. Martin Daigle just can't get to his chair fast enough. C'est un manque de concentration aussi, je crois. He's got 3 balls in the middle of the table to try and duck behind. Even Johnny suggests a 7. This again about a half ball hit, but he's got to spin the cue ball with a lot of right hand spin. He got sécurité ici, moi, parfait. That's fine. It's fine. He's I mean, it would have been better if he'd have got behind the 7 because then he wouldn't be kicking off this cushion, the one that Nick was looking at right now. Tell you what, the fact that they got back to the table was a miracle. Martin shouldn't have missed that 3. Yeah, Martin is struggling. Il va essayer de frapper. But a good hit here, and no snooker, Ontario. Yeah. No, Oh, too thin. Too thin. Oui, un petit peu trop. Effectivement. Not only do you not snooker him, you've left him a perfect angle to pull back off the rail for a shot on the 4. Il aurait fallu qu'il prenne la 3 un peu plus pleine. Mais oui, c'est ça, il a pour l'envoyer au bas. Peu importe, même s'il n'avait pas été caché, il aurait pu mettre la 3 dans la bande du coin. Dans la bande au coin? Oui, ça peut être la bande au coin. So Mario's going to have to play this 6 into the top corner. Looks like it may be available to the side, but I think the corner is going to be the oui, le pocket of choice.
Extension called. No, he is looking at the side, Yeah, too. that's what John asked him for the side. Mario keeps asking the wrong people for an extension. Now he asked the timekeeper for an extension instead of the referee. Ah, OK. Là, There it is. d'arrêter la blanche était plus facile que d'essayer de laisser continuer. Ben oui. Ouais. C'est pour ça que le côté était préférable. I really love the Scotch doubles format, though, Jim. I really do. When you see two players of such great quality, alternating shots, working together as a team, having to dig the other guy's problems, having to dig out of the other guy's mistakes, you know, it's exciting. It's really, I really enjoy it. Je crois que He's left a little bit of angle. l'équipe du Québec, on va voir la blanche, ça posté parfaitement pour la 9 au coin, avec un bel angle. Et voilà. And again, this was after that miss from Martin Daigle. So, this is not only for the match, for this match, but it puts Ontario on the hill for the overall championship. Yes, it does. And that is now confirmed. So 10-3, the overall score. And next match coming your way, it's going to be Ben Crawley versus Martin Daigle. So Martin Daigle will stay out there and see if he can't work on his confidence.